Yes, reka nongera mbasuhuze mwese bakunzi ba Titekamanzi official. Mbifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Tumaze kumenyerana ni mu biganiro bya business ku bijyanye na Pi network, ariko Pi network yaba yakasa mutwe impande n'impande. Nicyo tugarutsemo rero, ariko mbere yuko dukomeza tugiye kuvuga ibiri mu ngingo ingingo ziri muri iri tangazo ryasohotse open network conditions and timeline update. Iri tangazo ryasohotse ririmo iki nibyo tugiye kugarukaho. Mbere yuko mbigarukaho ariko ndagira ngo mbanze nikiranure n'abantu banyumvise mu buryo navuga butari bwo cyangwa nabi niko byitwa. Mu kiganiro mperutse gutanga bagarukiye hafi usanga ko bumvise ibintu nabi nyine. Mu kiganiro nimero 129 kivuga ngo uko wagurisha payi zawe ntibikugireho ingaruka. Abantu basomye titire bati ushyigikiye kugurisha payi. Nukomeza mu kiganiro ugasangamo aho mbabwira nti jewe sinshyigikiye kugurisha payi. Uwo munota nabivuzemo ntabwo nagize na uteguye ngo muvuge, ariko birimo. Ndabwira ntariko wowe ugurisha payi nibura wabikora mu buryo bitari bukugiraho ingaruka, bidashobora kuzakugiraho ingaruka, ariko ubizi kugurishije. Ariko kandi nuwakugurira nibura yakugurira aguhenze, yaguhenda nk'uyu nguyu uvuga ko azigura kuri ki ku madolari ngahera 90 payi imwe. Ibyo ngira ngo biri no mu kiganiro nimero 130. Uyu wavuga ati aho nababwiye nti byari bindangiranye pe, nawe ube maso rero kandi kagingo kakubiye muri icyo kiganiro kuri ibi byo kugurisha payi. Uyu muntu mbabwira nti uyu muntu babyitiriye Dr. Nicolas, ariko sibyo. Ariko nuwakugurira akakugurira kuri make, akakugurira kuri aya, ariko ukabikora ku buryo bitari bukugiraho ingaruka, nicyo navugaga. Ariko mu kiganiro ngiye harimo havuga nti jewe sinshyigikiye kugurisha payi. Mwifata inyandiko rero titire ngo mwumve yuko ari iki, ari content. Titire si content, cyo ko muri content birimo ko nunagura ni ubujyanama. Mu yandi magambo, nunagurisha ubikore ku buryo wakwifotoreza no ku kintu bikitwa ko gusa nase ko babikora n'injye bagira inama, cyangwa ndabagira inama kugira ngo badahoma. Nawe ugiriye uwo muntu iyo nama, ubwo nabamwoheje kugurisha payi koko? Oya. Rero mwe kubifata nabi, mwe kubyumva nabi, kandi ntago nababuza kubyumva uko buri wese ashaka, ariko ntimugagarukire hafi ngo mwamagare mutamenye ikigize gute kirimo. Cyari kirimo ni kingi cyo nimugiremo. Reka twikomereze ku itangazo rero. Itangazo ry'uyu munsi rero ndagira ngo nteguze abapayiniyazi mbabwira ngo mutegure ingoma, mutegure imyenda, mutegure amazu, mutegure buri kimwe cyose kubyina intsinzi byegereje. Amezi 3 n'igice dusigaranye, n'igice se kiragera. Amezi 3 dusigaranye n'iminsi ibarirwa ku ntoki. Iminsi y'uku kwezi dusigaranye kwa 12 n'amezi 3 ya 2025. Open MAINNET ni nkaho babitangaje yuko izaba bidapfa bidapfusha nta gisibya muri izaba 2025 mu kwezi tutaramenya, ariko ni muri first quarter of 2025. Amezi 3 mu mezi 3 ya mbere ya 2025. Ubwo itariki benshi bayibwiye, benshi batangiye kuraguza umutwe nkanjye yuko ishobora kuba ari 14 z'ukwa 3 2025. Birimo hano mu itangazo, ntago ari uciye nk'amabere ubivuze. Hanyuma rero itangazo riragira riti announcement pioneers pioneer, we are reached over 18 million KYC and over 8 million MAINNET migrated pioneers. Twageze kuri 18 z'abakoze KYC ndetse turengeje 8
zabo payi zabo zimukiye muri MAINNET. Thanks to recent major speed updates, rwose upgrades, ibi mwakoze umuvuduko mwakoresheje mwarakoze KYC applications and MAINNET migrations, kwa abakoze KYC ndetse nabo payi zabo zimutse are processed faster than ever. Birimo rwose birihuta ku buryo burenze embere, buryo butigeze bubaho. That is to say, nearly ibihumbi bibiri abantu abapioneers nibura ibihumbi 200 payi zabo mu munsi ushize zarimutse. Murumva rero ko biri mu gukorwa ku muvuduko uri hejuru. This means Open MAINNET can launch as soon as possible in first quarter 2025, while reducing the gap between KYC and MAINNET migrated pioneers for inclusivity and ecosystem stability and open network. Read the full update on open network timing and conditions. What you can do in the meantime, and an associated update to the grace period deadlines. Hano baravuga yuko ibi rwose bitarenze amezi 3 ya mbere ya 2025 Open MAINNET igomba kuba, ariko bigakorwa ku mpamvu zo kugira ngo habanze hamavemo icyo cyuho cy'intego twabari bihaye bitarimo kugendana. Ubundi nuza gusoma reka turirambure, bure tugiye kugenda ingingo ku ngingo tudatinze, ihangane. Kuri announcement niho dukanda turirambure. Hano ubundi mu ntego bari bihaye nuko Open MAINNET yagomba kuba ari uko nibura miliyoni 15 zikoze KYC kandi miliyoni 10 zigakora migration, zikagira migration to the MAINNET. Ariko siko byagenze, harimo miliyoni 8 z'aba payi zimutse. Icyo cyuho rero kikaba gikomeje gutera inkeke. Dore itangazo tubyinjiremo. Open network conditions and timeline update. Open MAINNET kugira ngo ibe n'intego bihaye, dore amakuru yaryo. A special message from the Pi network founders. Ubu ni ubutumwa bwihariye buturutse kuri ba nyiri umushinga bashinze Pi network. Pioneers, nkuko twari tumaze kubisoma ntago mbisubiramo, nibyo bari bagiye kudusubiramo mu camake. Hanyuma barakomeza batubwira yuko nyine bidatinze payi zigomba Open MAINNET igomba kuba ari amezi 3 ya mbere 2025 bigeze ku ntego. It will also support, bizafasha iki? It will also support the network in reaching its 10 million migration goal under the open network condition. Bizafasha yuko ecosystem ya Pi network izaba igeze ku ntego yayo kugira nibura miliyoni 10 payi ziba migrated to MAINNET zimuka mbega. We have always prioritized accessibility and inclusivity, and therefore we want to give more pioneers the opportunity to use their Pi once open network launches. Ibingibi bizafasha kugera kuri ubwo muri iyo system ku buryo bworoshye, ndetse no kushyiramo buri wese ntawe usigaye inyuma, twese nk'abitsamuye nyine. Hanyuma bikazafasha aba pioneers kuba bashobora gukoresha Pi zabo mu gihe cyo kulaunching ntawe usigaye. More Pi on MAINNET also means more engagement and stability in the ecosystem. Ni ukuvuga ngo Pi nyinshi muri ecosystem za Pi bisobanuye ko benshi babyinjemo cyangwa se babigiyemo, ndetse zikaba stability zitekanye muri ecosystem za Pi. For more detailed information on Pi network launch, read of the full announcement. Abashaka kumenya byinshi kuri uyu mushinga wa Open MAINNET cyangwa se Open Network launch, nimusome itangazo ku buryo burambuye. Dore rero turaryinjiye. Cheng De Ofan and Nicholas Kokalis
the founders of Pi Network. Nibo batangiye gutanga ubutumwa, batangiye batubwira this special message, ubutumwa bwihariye. Cheng Diawofan na Dr. Nicholas Kokaris batangije uyu mushinga. Nibo batangiye baravuga ati pioneers, pioneer. We have reached over 18 million. Batangiye badusubiramo rya gini twatangiye dusoma, ntago turisubiramo. Open network conditions. Baratubwira rero musome ibijyanye n'ibisabwa kugira ngo open network ibe. Ni bya bindi nababwiye. Kandi bizaba vuba bitarenze amezi 3 ya mbere ya 2025. Turakomeza hepfo baravuga bati this timeline supports the network's ambitions to not only surpass our open network KYC and MAINNET migration goals on the scale of millions, but also ensures the inclusivity of more pioneers, especially KYC'd and tentatively KYC'd pioneers in the open network event, thus providing the strongest possibility foundation for a successful transition. Nkuko intego yabo yari iri, ibi ngibi biravuga yuko bizafasha kurenza ya ntego yari yihawe y'abagomba gukora KYC, abagomba kuba migrated, miliyoni nyinshi zizabona umwanya muri Pi kubera ko Pi zabo zimutse. Ya scalability bamaze igihe bubaka ubushobozi bwo kwakira Pi nyinshi, aba pioneers benshi. Si ibyo gusa kandi ndetse no kutagira uhezwa. Mwibuka ko intego ya Pi ari ukugeza aba miners cyangwa se aba pioneers miliyoni 100. Kandi abambere ni open mainnet niramuke baye n'abandi bazirohamo. Ubwo ibindi tuzabireba, bazagenda baza kutubwiramo hano mu itangazo kandi makuru bazagenda bayaduha uko iminsi igendiza. Hanyuma ibi ngibi rero bizafasha kwagura imikorere ya Pi network. Hanyuma events zigenda ziba igene ibe robust cyangwa se ibyibuye, ibe ikomeye, ifite ubushobozi bwo gukora no kugera ku ntego y'umusaruro wayo wo gukora transition kuva mu cyiciro ujya mu kindi. Twagiye specifically ku buryo bugaragara cyangwa se ndashidikanywaho, specifically we need to reduce the gap between the number of KYC and MAINNET migrated pioneers. Barashaka gukura icyuho kiri hagati y'abakoze KYC n'abakoze migration. Icyo cyuho bakagikuraho, relying on both pioneers actions to complete KYC and migration requirements and systems speed of processing, which has been upgraded to scalability support millions of pioneers KYC pioneers KYC and MAINNET migration. Nukuvuga ngo hano iki cyo bashaka gukuramo abakoze KYC bagomba kuba bangana na migration zabaye, kandi ibyo bigomba kujyana n'ubushobozi bwa Pi ya scalability yo kugira ngo ishobore kwakira abo pioneers bose bikayisupportinga, bityo abakoze KYC banakore migration. Icyo cyuho rero cyari kirimo bamaze igihe bubaka kugira ngo kivemo, nibyo icyo gihe cya open mainnet kizajya kuba ibyo byose byamaze gutanga umusaruro wabyo. We want to include as many of them as possible in the open network. Nukuvuga ngo baragira ngo benshi mu gihe cya open mainnet open network ntihazagire usigara. Icyo nicyo bifuza. There are 3 main reasons why this matters. Dore impamvu ibi ngibi bigomba kubaho. Ni impamvu eshatu bari mu gutanga. The first one is Pi network has always prioritized accessibility and inclusivity. Ikintu cya mbere Pi network ishyigikira ni uburyo bwo kugera kuri iyo system, ndetse uburyo bworoshye buri wese kuyaccessinga, ariko ntihagire usigara cyangwa se niba byoroshye kuyigeraho
ese kuki hari uwasigara kubera imbogamizi runaka, izo bazikuraho. Baravuga bati we want as many pioneers as possible who have been on this journey together to have the opportunity to use their Pi once open network launches. Barifuza ko buri wese wamayininze Pi, niyo mpamvu mubona n'iki gihe cy'imbabazi kigenda cyongerwa no kugihe cya open mainnet rwose yabona ko arya kuri Pi's. Icya kabiri, more Pi migrated to mainnet before open network means more engagement and stability in the ecosystem. Abantu benshi uko Pi zabo zizagenda zimukira muri Pi, bisobanuye yuko benshi bazaba bayigiyemo kandi batekanye muri iyo system ya Pi cyangwa se muri ecosystem. Icya gatatu, baragira bati the millions of pioneers who need to migrate to mainnet may be in their referral teams and security circles. Their migrations mean you will receive more Pi based on the bonus Pi you mined attributed to them. Ni kuvuga ngo icyo gihe cyose kizadufasha yuko n'aba bantu ufite muri referral team nk'abari muri security circle, yego Pi zabo nabo zizimuka, nizimuka nawe wibuke ko za bonus bakuraho na Pi wamayininze bahawe, noneho nabo bakazibona za bonus, nawe kukazibona zibaturukaho. Muri make ni ya inclusivity, kwa kugira numwe udaheza apfa kuba yaramayininze Pi, abo bose cyangwa se kugira ngo agize amahirwe akabona uko ava mu miziro yindi yari muzitiye, nk'abafite ibibazo muri Pi, konte zifite ibibazo, abo bose icyo gihe ni ikibafasha kugira ngo ntihagire n'umwe usigara. Wiheje rero byaba ari ingorane rwose. Mwihanganira abampamagara najya mbakupa, ariko dukora ikiganiro bageze bikubiye mu itangazo. Nababwiye ni ingingo ku ngingo, biravunanye mw'abantu mwe, babisaba amazi yo kunywa. Twakomeje. After over 6 years of building, nyuma y'imyaka 6 twubaka, iyo ni system nyine bavuga, it is essential that Pi gets its open network right. Byaba ari byiza yuko rwose ni ikintu cy'ingenzi yuko Pi yabona ubushobozi bwayo bwo cyangwa se uburenganzira bwayo bwo kugira open network yayo idashingiye ku zindi system zindi, ni yayo bwite. Kini byo bito kwigenga sha, even if it requires a bit more time, nubwo bisaba igihe gitoya. Nyamuna mwihangane rwose, inzara yica n'uwaritse. Where the work we've put in leads to the goals we aim for, rwose intego bihaye bazayigeraho. Ni kuri ibyo bintu birasaba igihe, mwani magambo birasaba igihe. Mwihanganire icyo gihe bisaba kandi byageze. Igihe bagitangaje byarangiye, ntimugire ngo hari numvise bavuga kuri 31 z'ukwa 12 twikangaga pre-mainnet, ariko ntago bikibaye ku mpamvu conditions zituzuye. Narabwene ibi ni mu itangazo n'ibitubahirizwa ntago bizakunda, ariko ibimenyetso baratwereka yuko aka kantu gashobora gukunda. Ariko murabona ko haburaga akantu gatoya, ako gato kaburaho rero ntago katuma iyo ntego igerwaho, ahubwo bakongera igihe ariko intego ikazagerwaho, kandi nibyo bidufitiye umumaro. Itangazo rirakomeza. Ko numva ndushyira ndakomeza, ariko kandi riracyariho. The core team will keep monitoring the progress of migration and determine the specific open network launch timing. Bazakomeza nyine gukurikiza icyo gihe biyemeje, striking a balance between the network's need to transition to the next period of mainnet and reducing the gap between KYC and mainnet migrated pioneers. Nukuvuga ngo bazakomeza
uh, gushyiraho iyo ntego cyangwa se gushyigikira iyo ntego bihaye y'abagomba kugera kuri open mainnet, ariko banakuramo icyuho kiri hagati y'abakoze KYC n'abagize migration. Icyo cyuho bagomba kugikuramo cyangwa pioneer, kugira ngo nyine system izabikora neza, bizafashe iyo transition cyangwa se uko kwimuka bava mu cyiciro kimwe bajya mu kindi, bava muri barter trade bajya muri open network. Read on dive deeper, nyamuna musome byimbitse into the update timeline, ibyerekeye iby'iki gihe ntarengwa timeline. We will announce the specific date of open network launch in advance of the date to the community. Bazakomeza kutugezaho amakuru cyangwa amatangazo y'ibyerekeranye na open network rwose. Banyakuba mugume hamwe rero. Iyo mwumva nsoma jijinganya ntago ndeba neza, niyo mpamvu nimuzajye mugira ngo wenda n'iyindi mpamvu mbashishoza, ntago amaso ntago ameze neza, ubwo nanjye no kuzajyayo ako payi uriza yavura de. Open network conditions, dore rero ibisabwa kugira ngo open network ibe reaching and surpassing goals, kugera no kurenga ku ntego, kugera no kurenza intego. Aha, twakomeje. The open network conditions released in December 2023, roadmap nkuko yari iteye muri yavuguruwe mu 2023, we are created to ensure that Pi network has the foundations necessary to succeed in the long term. Urumva bari bihaye umushinga w'igihe kirekire, izo condition bagomba kugenderaho z'igihe kirekire. We are excited to share that the progress in completing these conditions has been exceptional due to the collective work of all pioneers. Mu byukuri uko babitekerezaga siko byagenze, umusaruro wagezweho bafatanyije n'aba pioneers uratangaje. Wabisoma neza muri ratangazo rya gihe cyashize, read the full announcement to understand the requirements and context of the conditions. Uko byari biteye, ibyasabwaga n'ibyagezweho, ni ibintu ubona yuko bishimishije kandi n'ibisigaye biragirwa mu gihe gito. Ntago ari uko babitekerezaga, ni ibintu byagomba gutwara igihe kirekire, ariko byagezweho byagezweho mu gihe kigufi, kandi biracyabura, ariko icyo kibura si kinini. Twagiye KYC and mainnet migration updates starting with condition 2. Ibingibi bikubiye muri condition ya kabiri. Abakora KYC na migration, Pi network has reached over, bateganyaga miliyoni 15 bakoze KYC, ariko bageze kuri miliyoni 18 KYC pioneers, for surpassing the 15 million goal. Barengeje ya ntego ya miliyoni 15. Urumva ko ari ikintu kirenze cyane nicyo bavugaga. The core team continues to improve the KYC pioneers, such as with the recent update that addressed tentative access. Nk'abari muri tentative, urumva nabo ngabo barahagamye, resubmissions abandi bahaye gusubiramo, ability to apply abahabwa KYC, and bug fixes na bya birantega bituma za liveness zitaba n'ibiki ngeza niya biranga. Ibyo byose nibyo bagomba gukemura. As we continue to make similar improvements, nkuko dukomeje gukora izo mpinduka cyangwa bakomeje kuzikora, and allow pioneers with tentative KYC status to reach finality, including full passing KYC, kandi naba abandi KYC zitagezweho neza, zitapasinze neza, bakomeje kubafasha kugira ngo zemerwe burundu within the next few months, no mezi ari imbere. Ako nakazi bakomeje gukora. However, uko byagenda kose rero, by contrast, over 8 million pioneers have migrated to MAINNET.
nibura abarenga miliyoni 8 payi zabo zarimutse zimukira muri MAINNET, which shows a large gap of many millions of pioneers who have completed a major step KYC. Bigaragaza aba pioneers benshi bapasinze KYC no mubare munini in the MAINNET checklist, muri MAINNET checklist, but have not yet migrated their balances, ariko payi zabo zikaba zitari zimuka. While 2024 was always the goal for open network, mu gihe rero intego yari uko 2024 twagira open network, we cannot leave these main pioneers out of the launch. Ntago twasiga aba pioneers bose hanze ya open MAINNET. Congratulations to the core team, bakomeye amashyi rwose aka kantu bakoze. I support this, I support them, ndagishyigikiye kandi ndabashyigikiye. Barakomeza batubwira bati this is also especially true because we have not yet reached the 10 million migration goal and the long-term stability of the network after open network will be affected if the gap is too big. Nukuvuga ngo ibi ngibi barabishyigikiye nabo kuba babigenje batya babyimuye, kubera yuko intego itagezweho byagira ingaruka ku mushinga w'igihe kirekire utarageze ku ntego. Bagomba gukora ishoboka byose rero iyo ntego ikageraho, ku buryo nyuma yaho bishobora gutera ikibazo, ariko bigezweho nta kibazo cyavuka muri systeme. Ntabwo twakwishimira kuba muri systeme ifite ibyo bibazo. Tangazo ryakomeje, to address this, kugira ngo dukemure iki kibazo, the core team has made breakthrough in improving MAINNET migration capabilities and has already implemented solutions that have migrated over 5,000 pioneers in the past week alone and can migrate about 200,000 pioneers per day onwards once pioneers complete all MAINNET checklist requirements. Hano baravuga yuko mu byo barimo gushobora gukora byose nko mu cyumweru gishize 500 byose by'aba pioneers payi zabaye migrated, aho niburi 200 ku munsi byagize gute byimutse. Murumva ko akazi karimo gukorwa ibintu biri ko biraza. Hanyuma barakomeza bakavuga ati so as the solution continues, nkuko bakomeje gukemura ibyo bibazo, the process more pioneers over the next few weeks. Pioneers base mu byumweru biri imbere arabamamagarira mu mwihangane ndakupa. Main factor here is time. Ikibazo gikomeye hano cyane ni igihe. Mu cyumwihangane ariko ubusemuzi bwanjye ntabwo nize ntuza interpretation. This also depends on pioneers taking necessary actions to unlock themselves. Ariko nk'umuntu mukubye kabiri ntamaza akazi nkora koko agiye mwihangana mukumva ko mpuze nyago mukanyihanganira n'ugacwamo. This also depends on pioneers taking necessary actions to unlock themselves, such as people in tentatively accepted KYC status to take actions necessary to resolve their application to finality. Nukuvuga ngo ibi byose biraterwa ndetse n'ibikorwa aba pioneers bakora benshi bagira icyo bakora iyo tutagize icyo dukora ibintu biraryama. Ibyo rero ku bufatanye nibyo bavuga ku bufatanye bw'aba pioneers bagomba kugira icyo bakora. Rero bagikoze ari igikoreka, mvuge ngo nta cyakozwe nta cyabaye, kandi hari icyabaye nta kidakorwa. Nabo bagira gute barakora. naringeze kuri finality. Yes, we expect to surpass the 10 million migration goal
at our current migration speed by January or February. Nukuvuga ngo hagendewe kuri wa muvuduko twakoresheje watugejeje kuri uyu musaruro tubonye muri iki gihe twari dufite twagenderagaho, ya ntego yaho yagerwaho bitarenze hagati y'ukwa mbere n'ukwa kabiri twaba twayirengeje. In addition to this work, kandi cyongere kuri aka kazi, a new feature of allowing a pioneer to have second and subsequent migrations of the transferable balance will also be released soon. Aka kantu allowing pioneers already on MAINNET to transfer more of their balances and more pi of the network migrated on MAINNET. Nukuvuga ngo kantu ni ingenzi cyane di. Ibi ngibi birajyana nuko urabona pi zawe iyo zimutse bwa mbere, hari izindi za kabiri ziba ziri kuri transferable, baravuga ko bagiye gushyiraho uburyo bwo kujya nazo zimuka vuba zikajya nawe kuri MAINNET balance cyangwa se muri konte yawe, nazo zikaba icyo bita second migration, MAINNET migration. Grace period update. No tugiye ku gihe cy'imbabazi. In light of the overall timeline change, cya gihe cy'imbabazi twe twarahawe ntarengwa, we are extending both grace period deadlines to January 31st 2025. Nukuvuga ngo for the same reason of including non-pioneers and their pi. More pioneers, yes, including more pioneers and their pi. Nukuvuga ngo cya gihe cy'imbabazi cyongerewe cyavuye kuri 31 z'ukwa 12 no kurangiza buri kimwe cyose KYC ndetse na MAINNET checklist gishyirwa kimurirwa kuri 31 z'ukwa mbere 2025 ku mpamvu za zindi z'uko aba pioneers baba benshi na pi zikimuka ari nyinshi. Ugira icyarenzaho nakazike. This extension is the first extension beyond the initial 6-month period, as the grace period was enacted on July 1st 2024 and originally would end on September 31st 2024 due to the naho ngaho wenda naringarukije interuro arigarukiye. Baravuga yuko ibi ngibi niko gusunika igihe cya mbere nyuma y'amezi 6 yari yahereye kuri ya mbere z'ukwa 7 2024 yagombaga kurangirana na 31 z'ukwa 12 2024. Impamvu mwayumvise rero. Hanyuma rero barakomeza batubwira ngo due to the high sensitivity and severe consequences of the grace period deadlines, kubera rero impamvu ndende cyane zagomba kuba guterwa n'iki gihe ntarengwa, we want to be as allowing as possible for more pioneers, barashaka kwemera pioneers benshi to have the opportunity, bakagira amahirwe menshi to secure their pi, bakarokoranya mu pi zabo by extending the grace period deadlines, bakongera icyo gihe bakabarokora nyine bahaye kongera icyo gihe either within the initial 6 months cyangwa bere muri iki gihe cy'amezi 6 bari bahawe, all in light of the overall open network timeline change cyangwa se muri cya gihe baduhaye cyo kusunika kugira ngo tuzagire open MAINNET. Ina amahirwe duhawe mbega muri icyo gihe cyose kugira ngo abapioneers benshi pi zibe nyinshi zimuka n'abapioneers benshi babyungukiramo cyangwa se baba migrated to the MAINNET. MAINNET and MAINNET ready pi apps, over 80 MAINNET all MAINNET ready apps have been developed by pi developers. Ikindi cyakozwe pi applications za companies cyangwa se za applications zigomba gukorera muri pi bari bafite intego ziko zigomba kuba ari 100, ariko ubu ngubu izemerewe nizageze muri open muri MAINNET nizigera kuri 80. Murumva ko intego y'100 itaragerwaho.
dukomereje hehe. Baratubwira bati we recently released the interface that makes MAINNET Pi apps accessible through the Pi browser, and we will make this dedicated announcement on this later. Ibingibi bazabitangaho itangazo kandi bamaze gushyiraho uburyo bwo kugira ngo izo Pi zibashe gukorera muri Pi browser. This is the bashyize icyo bita interface ni impuza ni system ishobora guhuza ibikorane y'ama blockchains. Buriya buri application ifite blockchain, hari ifite private, hari public. Pi ni public ariko izindi zikorerwamo buri imwe ifite private, ariko kugira ngo zikoreremo ako kantu kazihuza, that's what we call interface. Bamba twadukomereje kuri this is the perfect time to apps to improve further and quality for accessibility via the MAINNET ecosystem interface, so pioneers can experience an even better ecosystem once open network begins. Aka nagahe gahawe aya masosiyete yewe nabo ba pioneers kugira ngo abashe kwitunganya no kwitegura kugira ngo open MAINNET niramuke baye nayo ntazacikanwe. Noneho baratubwira updates on condition 1 and 3. Condition ya mbere amakuru ariho na yaye. Condition ya mbere se yari iyi for open network. Condition 1, ibisabwa bya mbere solutions in scaling KYC and MAINNET migration have been provided as discussed above. Nkuko twabivuze mbere, ukwagura uwo mwanya ibyo ngibyo byo bwose byarakozwe. Further improvements to this process to unlock more corner cases and ongoing but should not block open network launch. Ni kuvuga ngo nubwo hakirimo kwagurwa uwo mwanya wo kwakira yaba pioneers benshi, yaba systeme nyinshi, yaba Pi nyinshi, nubwo bikirimo gukorwa, ariko ubu ngubu aho bigeze ntibyabuza open MAINNET kugira gute kuba launching. Ahubwo ikirimo kubura ni ukugera kuri ya ntego yari yiyemejwe, nkuko kandi umwanya wabiteguriwe uri utuzuye byazagira ingaruka kuri ecosystem kandi atari byo bashaka. Buri buri wese ashyiremo uruhare rwe mu kwihuta. Wa muvuduko twari twakoresheje turimo turagana ku musozo w'itangazo. Baratubwira ngo we are also pleased to confirm that there are no further delays to the open network launch based on the current external environment factors for condition 3. We will monitor and assess them closely. Nukuvuga ngo baratanga umurongo yuko nta yindi birantege izigera ibaho cyangwa yabaho yo kudashyira mu bikorwa open MAINNET, kubera ko ubu ngubu ibikorwa byarakozwe, ibitegurwa byarateguwe, ikisigaye ni ukugera ku ntego gusa, naho ubundi nta cyabuza rwose intego ya gatatu kugerwaho ya open MAINNET. Noneho rero baratubwira ngo get excited and get ready. Nukuvuga ngo baratubwira ngo nimutangare kandi mwitegure, hagiye kuba iki rero. Itangazo twarisoje ahubwo twarisoje rwose. Get excited and get ready. Nyamuna mutangare kandi mwitegure. Dutangazwe n'iki rero? Baratubwira ngo open network is the goal we all have been working towards since Pi officially launched its beta on March 14th, 2019. Open MAINNET ni intego twese dukora duhanze amaso kuva Pi yatangizwa ku itariki 14 z'ukwa gatatu mu 2019.
We are spending this time preparing the network so we can experience an ecosystem with long-term stability, sustainability, and utility. Ubu rero twatanze cyangwa se turimo gutanga uyu mwanya wose kuva icyo gihe cyose imyaka 6 uyu mwanya wose dutegura iyi network cyangwa se iyi system kugira ngo buri wese iyi ecosystem y'igihe kirekire izabe itekanye, irambye kandi itanga umusaruro. Dusoza rero iri tangazo twageze mu ngingo dusoza. So in the meantime abantu bamagara bagiye bihangana rwose bakumva yuko rero kuri ubu twitega iki. Hari aba pioneers, hakaba n'abacuruzi, hakaba n'abubaka system. Kuba pioneers should complete any migration requirements in addition to passing KYC to migrate to MAINNET, and should not only complete KYC and MAINNET migration themselves, but also encourage their networks to migrate their balances and engage with Pi utilities. Baratubwira yuko buri mupayoniya wese agomba guharanira kuzuza ibisabwa ngo akore KYC, Pi ze zibe migrated to MAINNET. Ubwo azuzuza MAINNET checklist, siwe wenyine gusa, ahubwo ntakihugira, ahubwo abishishikarize n'abari muri ki referred team ba bandi bose bamukomokaho cyangwa se afiteho inyungu. Ubwo abishishikarize n'abandi kugira ngo twese twinjire muri icyo gikorwa, buri wese, hanyuma Pi zacu zimuke zijye muri ecosystem kandi tubashe gukoresha, tujye dukoresha na systeme za Pi ziri muri Pi network nyine muri ecosystem. Ku bacuruzi noneho barabwirwa iki? Ubutumwa bahawe n'ubu ngubu: merchants should integrate Pi and explore various ways of selling their products in local and online commerce via the Pi ecosystem. Bacuruzi murasabwe nimwiyandikishe mu nzira zinyuranye cyangwa mu bikorwa binyuranye bya Pi network nk'uko biteganijwe, kugira ngo mushobore kugurisha ibicuruzwa byanyu mwiyandikishe muri local market cyangwa se online commerce binyuze muri ecosystem za Pi cyangwa se ecosystem ya Pi. Ubutumwa basoreza ku byiciro, nibyo n'ibyiciro byihariye: abapioneers, abacuruzi, aba developers should put finishing touches on their apps and apply the migrate their apps into MAINNET when ready. Murasabwa kuzuza imishinga mwatangiye ndetse mukayisoza kugira ngo ijye muri migrate to MAINNET, ibashe kwakira, ishobore kuba yiteguriwe kwakira za Pi, kuzitanga bazihanahana hagati y'abapioneer n'ama applications mu gihe open MAINNET cyangwa se migration izaba igizite yegereje cyangwa se yiteguye. Ku musozo rero ubutumwa buragira buti: pioneers, ba pioneer, we hope, turizera, you are as excited, muratunguwe, as you are with open network on the horizon in first quarter of 2025. Yuko Pi launch cyangwa se open MAINNET itazarenza amezi 3 ya mbere ya 2025. Nkeneye tuzi two kunywa.
ndarushye unyanganire isaha yose nanjye ndasoza nkatite kamanzi mbabwira ngo gukomeza kubana natwe no gukanda kuri subscribe ndetse n'akazogera ukajya ubona notification mukadushyikira bishoboka mukatwandikira muri comment mukatubaza tukabasubiza turabigerageza nubwo tutabishyitsa 100%. Tubabwira kandi ko tubafitiye amahugurwa ejo kuwa gatandatu tariki 21 yego nyoko kwa Rubangura etaje ya 4 mu cyumba cya 404. Hano ku rubuga hari muri munsi y'inkuru hari link y'abakeneye amahugurwa mujya kugira ngo tubahe updates zijyanye n'amahugurwa kandi mumenye ibisabwa. Oh la la, ndumva nakomeza ariko ntago byakunda, isaha burya ni nini cyane. Ndahamagarira abantu kuza guhugurwa kubera yuko ejo mbafitiye kado muze dufatanye umushinga wagiye kandi basaba kwihangana mu mining ahubwo cyane, ahubwo ni mwinjizemo abantu agahubwo harirwo munyotsi. Ndabifuriza ibyiza nkuko mubinyifuriza kandi mpamagarira abantu kwirinda gukomeza gukora amakosa muri Pi network kuko ntago ikiri ibintu bitazwi, ahubwo hasigaye uyikerensa. Arambabaje. Murakoze, mugubwe neza, ibihe byiza.